আমাদের পরবর্তী চ্যাপ্টার হিউম্যান রিপ্রোডাকশন। আমরা যেরকম বলেছিলাম আগের চ্যাপ্টারে যে এখানে আমরা আরো দুটো নতুন ধরনের এমসিকিউ আমরা দেখাবো। একটা হচ্ছে আমাদের কলাম বেসড এমসিকিউ, স্টেটমেন্ট বেসড এমসিকিউ। তো দেখা যাক এখন আমরা পরপর দেখতে থাকি কি ধরনের এমসিকিউ আমরা এখানে পড়বো। প্রথমটা স্টেট টাইপ বলেছিলাম, অনেকগুলো কোশ্চেন স্টেট টাইপটাকে। এখানে কি ড্যাশ ইজ দ্য লাইটিক এনজাইম রিলিজ বাই স্পার্ম। স্পার্ম থেকে কোন ধরনের লাইটিক এনজাইম রিলিজ হয়? সো উই অল নো যে স্পার্মের একটা হেড আছে, হেডের মধ্যে একটা অ্যাক্রোসোম বলে স্ট্রাকচার আছে, অ্যাক্রোসোমে স্পার্ম লাইসেন্স থাকে এবং সেখানে একটা এনজাইমস আছে তার নাম হাইলোরেন্ডেজ। সো দ্য আনসার ইজ হাইলোরেন্ডেজ। কিন্তু এইটুকু শুধু জানলে হবে না, আমাদের এখান থেকে কি কি বলেছি না, বাকি যে অপশনগুলো আছে সেই বাকি অপশনসগুলোর সম্বন্ধে কিছু জানা হবে। সো ট্রিপসিন কি? ট্রিপসিন ইজ আ প্রোটিওলাইটিক এনজাইম, যে প্রোটিনকে ভাঙতে পারে। হেলিকেজ কি? হেলিকেজ কোথায় ইউজ হয় না? হেলিকেজ রেপ্লিকেটিভ এনজাইম, যেটা রেপ্লিকেশনে হেল্প করে। এটা অ্যাকশন রেপ্লিকেশন। এই কি করে? হেলিকেজ কি করে না, দুটো স্ট্র্যান্ডের মধ্যে ডিএনএ তে দুটো স্ট্র্যান্ড আছে, তার মাঝখানে যে হাইড্রোজেন বন্ডস আছে, সেই হাইড্রোজেন বন্ডগুলোকে ভাঙতে সাহায্য করে। সো আমরা এইটুকু ইনফরমেশন জানবো, যে কোনো অপশনের সম্বন্ধে যদি কিছু তথ্য আমরা পাই, সেই কিছু তথ্য আমরা জেনে নেব। Next, the ovum receives sperm at, এখন আমরা জানি যে কোন ডিমের দুটি পোল থাকে। দুটি পোল মানে যদি এটিকে একটি ডিম কনসিডার করি, কুসুমটা যেদিকে থাকে, ডিমের যদি কোনো কুসুম থাকে, কুসুম একটা দিকে থাকে, যে দিকটা কম কুসুম, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যানিমাল পোল। আর ঠিক অ্যানিমাল পোলের অপোজিটটাকে বলা হয় ভেজিটাল পোল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ওভাম রিসিভস স্পার্ম অ্যাট দ্য, কোন দিকে? অ্যানিমাল পোল কি ভেজিটাল পোল? আর ডিম্বাণুর পর্দা হচ্ছে জোনা পেলোসিডা। আরো অনেক স্ট্রাকচার আছে, আমরা ওটা ডিটেলসে এখন যাচ্ছি না। তাহলে এমন দিকে স্পার্মকে রিসিভ করতে হবে যেখানে নিষেক ফার্টিলাইজেশন ইজি হয়। So animal pole, that is quite easy. So the answer is animal pole. Next, umbilical cord. Umbilical cord আমরা জানি যে ফর্মস, এটা প্লাসেন্টার ফর্মেশনের রোল আছে। এখন তাহলে এই umbilical cord contains, এই যে প্রশ্নগুলো আছে, আমি বারবার বলছি এখানে কিন্তু তিনটে অপশন যে দেওয়া আছে এবিসি অনেকটা কাছাকাছি। আমরা বলেছি যখন একই রকমের বা কাছাকাছি কোশ্চেন আসবে, মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আনসার উইল বি আনসার। এখন প্লুরিপোটেন্ট সেল, এটিও একটা এক ধরনের স্টেম সেল, এটিও একটি এক ধরনের স্টেম সেল। কড ব্লাড স্টেম সেল একটা ধরনের স্টেম সেল, ব্লাড স্টেম সেল এক ধরনের স্টেম সেল। তো তিন ধরনের স্টেম সেলের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কোন ধরনের স্টেম সেল আম্বিলিক্যাল কর্ডে থাকে? দ্যাট উইল বি দ্য কর্ড। আম্বিলিক্যাল কর্ডের ব্লাডে যে স্টেম সেল আছে, দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ইন আম্বিলিক্যাল কর্ড। সো এইরকম যখন কাছাকাছি প্রশ্ন, আমরা অনেক প্রশ্নে কিন্তু কোশ্চেন যদি ঠিক করে অ্যানালাইসিস করি, সেখান থেকেই পেয়ে যাবো। কর্ড ব্লাড স্টেম সেল মানে আম্বিলিক্যাল কর্ডের যে ব্লাড আছে, সেই ব্লাডের যে স্টেম সেল, সেই ব্লাডের স্টেম সেলে আমরা পাই। নেক্সট, ক্রিপ্টোরকিডিজম, খুব ইম্পর্টেন্ট টার্ম মেল রিপ্রোডাক্টিভ স্ট্রাকচার থেকে। ক্রিপ্টোরকিডিজম কি? ক্রিপ্টোরকিডিজম ইজ আ কন্ডিশন where one or both testes fail to descend into scrotum। অর্থাৎ ক্রিপ্টোরকিডিজমে কি হয় না, যে টেস্টিস আছে, টেস্টিসটা কি হয় না অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিতেই থেকে যায়। সো উদর গহ্বরে থেকে যায়, cannot descend into scrotum। এখন যখনই এই স্ক্রোটামে ডিসেন্ট হতে পারছে না, স্ক্রোটাল স্যাকে, এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমাদের যে টেস্টিস আছে, এই টেস্টিস স্ক্রোটাল স্যাকে, এই যে আমাদের এই টেস্টিস, দুটো টেস্টিস, এই টেস্টিসগুলো কি হয় না স্ক্রোটাল স্যাকের ডিসেন্ট থাকে। এটা যদি আমাদের অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি হয়, এটা যদি আমাদের অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি হয়, তাহলে টেস্টিস
কি হয় না, অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি থেকে এই স্ক্রোটাল স্যাকে বা স্ক্রোটামে ডিসেক্ট করে। এর রিজন কি? এর রিজন হচ্ছে আমাদের যে নর্মাল বডি টেম্পারেচার আছে তার থেকে 2 to 3 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কম টেম্পারেচারে স্পারমাটোজেনেসিস হয়। অর্থাৎ যদি আমরা বডি টেম্পারেচারে এই যে টেস্টিসটা যদি আমাদের একদম স্ক্রোটাল না থাকতো, স্ক্রোটাল স্যাক যদি না থাকতো, টেস্টিসটা তাহলে নিচে নামতে পারতো না। অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিতে যদি টেস্টিস থেকে যায় স্পারমাটোজেনেসিস হবে না। যদি স্পারমাটোজেনেসিস না হয় বা যদি খুব কম হয় তাহলে কি হবে, স্পার্ম উৎপন্ন হবে না, আর স্পার্ম কাউন্ট প্রচুর কমে যাবে। সো ইনফার্টিলিটির একটা অন্যতম কারণ যে আমাদের এই টেস্টিস স্ক্রোটাল স্যাক নামলো না। That condition is known as cryptorchidism. So কি করতে হবে না, cryptorchidismকে আমাদের অপারেশনের মাধ্যমে আমরা এটাকে ঠিক করতে পারি, যে আমরা স্ক্রোটাল স্যাকে এটা নামিয়ে দিই। আবার আমরা তাহলে মাথায় রাখবো, দেখো আমরা পড়ছি cryptorchidism, পড়তে গিয়ে কিন্তু আমরা কি করলাম, আমরা জানলাম যে কেন টেস্টিসটা স্ক্রোটাল স্যাকে থাকে, অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিতে থাকলে কি অসুবিধা ছিল। সো এই ধরনের যখন আমরা কোনো টার্ম আমরা কোনো একটা এমসিকিউতে পাচ্ছি, তার রিলেটেড কনসেপ্টগুলো কিন্তু জানতে হবে, ওই পার্টিকুলার কনসেপ্ট জানতে হবে না। সুতরাং এইভাবে যদি পড়ি আমরা যে কোনো এমসিকিউ কিন্তু আনসার করতে পারবো। সো হিয়ার ইজ আনসার ইজ যে ওয়ান অর বোথ টেস্টিস ফেল টু ডিসেক্ট দ্য স্ক্রোটাম। সব সময় যে দুটো টেস্টিসকেই ফেল করতে হবে কোনো মানে নেই, একটা অথবা দুটো টেস্টিস স্ক্রোটাল স্যাকে নামতে পারবে না। দ্যাট ইজ কল্ড cryptorchidism. Now the hormone that is released from the testis is, যখনই আমরা এই ধরনের কথা বলবো, যদি মাল্টিপল অপশন না থাকে, মোস্ট প্রিভিলেন্ট ওয়ান উইল বি দ্য আনসার। এখানে যদিও স্পেসিফিক প্রশ্ন যে দ্য হরমোন দ্যাট ইজ রিলিজ ফ্রম টেস্টিস, আমরা জানি যে প্রোজেস্টেরন ফিমেল বডি থেকে রিলিজ হয়, টেস্টোস্টেরন মেল বডি থেকে রিলিজ হয়। এখন টেস্টোস্টেরন যখন আমরা আনসার, এই আনসারটা যখন আমরা করছি তাহলে আমাকে নিশ্চয়ই জানতে হবে যে এই টেস্টোস্টেরন কোথা থেকে রিলিজ হয়। শুধু আমি জেনে গেলাম এই প্রশ্নটার উত্তর যে টেস্টিস থেকে টেস্টোস্টেরন রিলিজ হয়, তাহলে কি এই কোশ্চেনটি পরীক্ষায় আসবে? এর রিলেটেড জিনিস আমাকে জানতে হবে। টেস্টোস্টেরন কোথা থেকে তৈরি হয় না, আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহান্স থেকে। আমরা জানি যে আমাদের যদি টেস্টিসের সেকশন করা হয় সেখানে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কোষ আছে, সেলস আছে। সো ওয়ান অফ দ্য সেলস ইজ সার্টরি সেলস। তাহলে আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহান্স যেমন অনেকগুলো সেল মাস নিয়ে তৈরি, দ্যাটস হোয়াই দিস ইজ কল্ড আইলেটস। সেখান থেকে যদি টেস্টোস্টেরন রিলিজ হয়, সার্টরি সেলস থেকে কি কোনো হরমোন রিলিজ হয়? সার্টরি সেল থেকে দুটো জিনিস রিলিজ হয়, ওয়ান ইজ কল্ড ইনিমিন and another is ABP. It is androgen binding protein. So সার্টরি সেল থেকে একটা হরমোন ইনিবিন এবং এটা প্রোটিন, দ্যাট ইজ ABP, androgen binding protein রিলিজ হয়। দেখো যখনই আমরা পড়লাম, আমরা যে মুহূর্তে টেস্টোস্টেরন পড়লাম সঙ্গে সঙ্গে আমরা তার সোর্স করলাম, প্রত্যেকে তারই যেহেতু আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহান্স পড়লাম, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কি করলাম না তার সঙ্গে রিলেটেড একটা সেল যেহেতু আমাদের আছে পড়লাম, এবং সেই সেল থেকে কি রিলিজ হয়, সিক্রেট হয়, আমরা সেটা পড়লাম। এখন তাহলে এই প্রোজেস্টেরন কোথা থেকে রিলিজ হয়? এই প্রোজেস্টেরন রিলিজ হয় কর্পাস লিউটিয়াম নামক একটা স্ট্রাকচার থেকে। So it's a modified ovarian follicle. এটা একটা মডিফাইড ডিম্বথলি। কর্পাস লিউটিয়াম থেকে প্রোজেস্টেরন রিলিজ হয়। এছাড়া কোথা থেকে রিলিজ হয়? এটা প্লাসেন্টা থেকেও রিলিজ হয়। নাও ভেসোপ্রেসিন। ভেসোপ্রেসিনের আরেকটা নাম হচ্ছে ADH, অ্যান্টি ডায়াবেটিক প্রোটিন। সো ADH কি করে আমরা জানি যে ডায়াবেটিস ইনসিপিডাসকে কি করে প্রিভেন্ট করে। এখন ADH এর সোর্স কি? ADH কিন্তু আমরা জানবো যে আমাদের
বডিতে দুটো নিউরো হরমোন আছে, এডিএইচ আর অক্সিটোসিন। এছাড়া অনেক নিউরো হরমোন আছে, কিন্তু এই দুটোকে আমি স্পেসিফিক্যালি কেন বলছি, কারণ এই দুটো কি হয় না হাইপোথ্যালামাস থেকে সিক্রিট হয়, হয়ে টেম্পোরারিলি স্টোর হয় পস্টেরিয়র পিটুইটারিতে। এগুলো টেম্পোরারিলি স্টোর হয় পস্টেরিয়র পিটুইটারিতে। যখন সিগন্যাল পায় দে আর রিলিজ ফ্রম পস্টেরিয়র পিটুইটারি। So that's why we term them as posterior pituitary hormone, but basically they are hypothalamic hormone. তাহলে কিন্তু হাইপোথ্যালামাস থেকে স্টিমুলেটেড তৈরি হয় এবং পরবর্তীকালে দে স্টোর পস্টেরিয়র পিটুইটারি। সো এবার আমাদের কি, যখন আমরা এই জিনিসটা বললাম, আমরা জানবো এডিএইচ এর ফাংশন কি, অক্সিটোসিনের ফাংশন কি। যে মুহূর্তে আমরা এইভাবে একটা এমসিকিউ কমপ্লিট করব, আমরা যে কোনো প্রশ্নের উত্তর করতে পারবো। Next is intensely lactating mothers do not generally conceive due to। এখন আমরা ল্যাকটেশনাল অ্যামনোরেজিয়া পড়েছি, সেখান থেকে একটা কনসেপশন কোশ্চেন যে একটা ইন্টেন্সলি ল্যাকটেটিং মাদার, যে মায়ের মুখে দুধ কন্টিনিউ বাচ্চা খাচ্ছে জাস্ট বাচ্চা জন্মের পর, তো তার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে জেনারেলি কনসেপ্ট হয় না, বা ইট ইজ নট অ্যাবসলিউট মেথড। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে কনসেপ্ট হয়। তো জেনারেলি নর্মালি একটা পপুলেশন যদি কনসিডার করে, বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কনসেপ্ট হয় না। দ্যাটস হোয়াই উই ইউজ দ্য টার্ম জেনারেলি। নাও দ্য কোশ্চেন ইজ যে ওয়াই? সাপ্রেশন অফ gonadotropin, hypersecretion of gonadotropin, suppression of gametic transport, or suppression of fertilization। এখন যখন এই ধরনের প্রশ্ন যখন আছে, এখন আমাদের ল্যাকটেটিং মাদার মানে এখানে এর মধ্যে প্রচুর কি পাবো, তার বডিতে প্রোল্যাক্টিন পাবো। প্রোল্যাক্টিনের আরেকটা নাম হচ্ছে LTH, লিউটিওট্রপিক হরমোন। আমাদের মাথায় রাখতে হবে প্রোল্যাক্টিন হরমোন হচ্ছে ল্যাক্টোজেনিক হরমোন। ল্যাক্টোজেনিক হরমোন অর্থাৎ the hormone which can produce milk. The hormone that can produce milk is known as lactogenic hormone. But মায়ের বুক থেকে যে দুধ বেরোবে অর্থাৎ মিল্ক ইনজেকশন, মিল্ক ইজেক্টিং হরমোন is oxytocin. মিল্ক ইনজেক্টিং হরমোন হচ্ছে অক্সিটোসিন। সো যখন ইন্টেন্সলি ল্যাকটেটিং মাদার কেউ যখন থাকেন, তার শরীরে প্রচুর প্রোল্যাক্টিন থাকে, ইট ইনহিবিটস ইট সাপ্রেস দ্য gonadotropin। এবং যে gonadotropinকে সাপ্রেস করবে তার gonadotropin অ্যাক্সেসটা সাপ্রেস হচ্ছে, এবং এর ফলেই কিন্তু দেখা যায় যে তার ফার্টিলাইজেশন বা সে কনসেপ্ট করতে পারছে না। বাট আবার বলছি, এইটা কিন্তু খুব একটা গ্রস আইডিয়া, এইটাকে অ্যাবসলিউট আইডিয়া কোনোভাবেই ধরা যাবে না। নেক্সট, ইন হুইচ অর্গান কর্পাস লুটিয়াম ইজ ফর্মড। মজার কথা দেখো, গোনাড মানে হচ্ছে মেন সেক্সুয়াল অর্গান অর্থাৎ টেস্টিস এন্ড ওভারি। সো যদি ওই রেসপেক্টিভ আপনি গোনাড, ঠিক আছে। আবার দেখো ওভারি আছে না, এখানেই কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে তো গোনাড বলে কি ভুল, কিছু ভুল নেই। আবার ওভারি আছে। আমি বারবার বলেছি যখন সিমিলার টেক অফ আনসার দেবে, মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আনসার উইল বি টেকেন। সো হিয়ার দ্য আনসার উইল ওভারি। এই কারণেই এই কোশ্চেনটা এভাবে সেট করা হয়েছে। নেক্সট, নেম দ্য ফ্লুইড হুইচ প্রোটেক্টস দ্য এমব্রায়ো। এখন আমরা জানি যে এমব্রায়ো যখন মায়ের গহ্বরে মাতৃ জঠরে থাকে, দ্যাট ইজ উইদিন দ্য বডি অফ দ্য মাদার, তখন কি থাকে, এমব্রায়োকে ঘিরে একটা পর্দা থাকে, হুইচ ইজ নোন এজ এক্সটার্নাল মেমব্রেন, এবং কিছু লিকুইড থাকে। দ্য লিকুইড ইজ নোন এজ amniotic fluid. So that amniotic fluid have many roles. One of the role is to protect the embryo. So the answer is amniotic fluid. এখন
বাকি যে তিনটে ফ্লুইড তারা কি করে? সো উই নো সেন্ট্রোফাইনাল ফ্লুইড মিনস CSF, সো উই নো ইট ইজ CSF এর আমরা প্রচুর কাজ করেছি। কোথায় থাকে আমরা শিখেছি? ইট প্রেজেন্স ইন দ্য ভেন্ট্রিকলস অফ ব্রেন, ইট প্রেজেন্স ইন স্পাইনাল কর্ড, সো নিউরোসেলের নাম আমরা পড়েছি। নাও ইন্ট্রাভাস্কুলার ফ্লুইড, ভাস্কুলার মিনস ব্লাড ভেসেলস, তার মধ্যে দিয়ে যে ফ্লুইড যাচ্ছে, and interstitial fluid within the two cells, যদি একটা টিস্যু সিস্টেম কনসিডার করি, সেই সেল দুটো সেলের মাঝখানে যে ফ্লুইড, দ্যাট ইজ ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড। এছাড়া ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইডে অনেক রকম আমরা ক্রাইটেরিয়া করতে পারি ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড নিয়ে। তোমাদের সেখানে যখন ডিটেলসে কিছু নেই, কিন্তু আমাদের এই টার্মগুলো জানতে হবে, তার লোকেশনগুলো জানা দরকার, এবং হায়ার স্টাডিজের জন্য বিশেষ করে নিটের ক্ষেত্রে কিন্তু ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড সম্বন্ধে একটু ধারণা থাকা দরকার। আমাদের এখানে আনসার হচ্ছে অ্যামনিওটিক ফ্লুইড। নাও দেখো, বলেছিলাম আমরা নেক্সট যখন চ্যাপ্টার স্টার্ট করবো, সেই চ্যাপ্টারে আমরা আরো কিছু নতুন টাইপের কোশ্চেন অ্যাড করবো। সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য টাইপস, যে ম্যাচিং দিয়ে দিল, ডিফারেন্ট কনসেপ্ট দিয়ে দিল, দিয়ে বললো ম্যাচ করো, ম্যাচ দ্য ফলোইং। এখানে তিনটে আছে, তিনটে জায়গায় চারটে হতে পারে, চারটে জায়গায় পাঁচটা হতে পারে, হোয়াট এভার মেবি। নাও ইউ হ্যাভ টু ম্যাচ অ্যান্ড ফাইন্ড আউট দ্য আনসার। সো সিম্পল ওয়ে, তুমি যেটা জানো, your known part should be picked by yourself. So আমি জানি যে signatory phase means luteal phase. So I have to do what I have to do. I have to match the part first. B3. So আমি খুঁজবো B3 কি। দেখো B3 দুটো আছে, A and B. So প্রথমেই আমার C আর D ডিসকাস হয়ে গেল, and when I know signatory phase means luteal phase. এরপরে আমি ভাববো যে menstrual phase. So breakdown of endometrial lining. আচ্ছা, তাহলে ব্রেকডাউন অফ এন্ডোমেট্রিয়াল লাইনিং মানে C1। সো আমি কেবল খুঁজবো C1 কোনটা, সো দ্য অপশন উইল বি 1। এইভাবে টাইমিং বাঁচাতে হবে। যখন এই ধরনের কোশ্চেন আসবে আমাকে টাইমিং বাঁচাতে হবে। টাইমিং যারা বাঁচাবে, এই কোশ্চেন কিন্তু তোমার অনেক টাইম নিয়ে নেবে। এখানে জাস্ট তিনটে আমরা কলাম করেছি, দুটো কলাম করেছি, তিনটে রো করেছি, তিনটে চার পাঁচটা রো থাকতে পারে। তো তুমি পাঁচটাই যদি ওইভাবে দেখতে যাও, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তোমাকে দেখতে হবে, পাঁচটাই দেখতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু তুমি ঠিক করে বের করে নিতে পারো হোয়াট উইল বি দ্য কারেক্ট আনসার। নেক্সট কোশ্চেন, সিগন্যাল ফর পার্চুলেশন ইন হিউম্যান পিপল অরিজিনেটস ফ্রম। পার্চুলেশন অর্থাৎ দ্য ডেলিভারি অফ বেবি, এর সিগন্যাল হিউম্যান কোথা থেকে পায়? সো নর্মালি সবাই বলবে যে ফিমেল থেকেই পাচ্ছে, বাট দ্য অ্যাকচুয়াল আনসার ইজ এটা প্লাসেন্টা as well as fully developed fetus দুজনেই সিগন্যাল প্রোভাইড করে যে নাও ইট ইজ আ টাইম অফ পার্চুলেশন। সো দ্য আনসার ইজ বোথ প্লাসেন্টা as well as fully developed fetus। এইগুলো একটু কঠিন ধরনের প্রশ্ন, আমরা তোমাদের শেখাচ্ছি, কারণ আমরা বারবার বলছি যে এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু আমাদের আসবে, বেশ 10 to 20% কোশ্চেন তো আসবে। এগেইন অ্যাসাসমেন্ট রিজনিং, আগের চ্যাপ্টারে শিখেছি অ্যাসাসমেন্ট রিজনিং যখন আমরা করবো তখন কি করবো না, ইন্ডিভিজুয়াল স্টেটমেন্টগুলোকে আগে ট্রু অর ফলস ভাববো। সো ফার্স্ট ওয়ান ইজ আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন ইজ দ্য মেথড অফ ইন্ট্রোডাকশন অফ সিমেন ইনসাইড দ্য ফিমেল। সো ইটস কারেক্ট, আর্টিফিশিয়ালি আমরা এটাকে করছি। The technique is used in those cases where males have low sperm count. যদি স্পার্ম কাউন্ট বেশি হতো তাহলে তো আমার আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশনের প্রয়োজন হতো না। আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশনের বাংলা টার্ম হচ্ছে কৃত্রিম শুক্র সন্নিবেশকরণ। খুব কঠিন টার্ম, আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন বা এআই হিসাবেই আমরা জানি। সো স্পার্ম কাউন্ট লো বলে আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন করে। সো আমরা কিভাবে ভাববো? আমরা প্রথম স্টেটমেন্ট দেবো, আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন ইজ দ্য মেথড অফ introduction of semen inside the female. Yes or no? Yes. This technique is used in those cases where males have low sperm count. Sentence are ঠিক। Now, whether it is a reason of the assertion যে low sperm count বলেই কি artificial insemination করা হচ্ছে? Of course. So, the option will be 1. Both assertions are true and reason is the correct explanation of assertion.
এইভাবে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল স্টেটমেন্ট ভাববো এবং ওই ইন্ডিভিজুয়াল স্টেটমেন্ট থেকে আমরা নেক্সট জায়গায় যাবো। নাও এগেন দ্য এমব্রায়ো উইথ 8 to 16 blastomeres are called morula. The morula continuously divides to transform into trophoblast. এবার প্রশ্ন হচ্ছে মরুলা কি ট্রোফোব্লাস্টে কনভার্ট হয়? This is the first question. Second, যে the embryo with 8 to 16 blastomeres are called morula, whether it is true or false. So আমাদের এখানে ভাবতে হবে যে আমরা যদি মরুলা কখনোই ট্রোফোব্লাস্টে ট্রান্সফর্ম হয় না, মরুলা আলটিমেটলি কিসে কনভার্ট হয়? ব্লাস্টোজে কনভার্ট হবে, কিন্তু মরুলা কখনো ট্রোফোব্লাস্টে ট্রান্সফর্ম হয় না। দ্যাটস ওয়াই দ্য সেকেন্ড স্টেটমেন্ট ইজ রং। যেহেতু সেকেন্ড স্টেটমেন্ট রং, আমি অন্য কিছু ভাববো না, অ্যাসারশন ইজ ট্রু, দ্য রিজন ইজ ফলস। Next, during spermatogenesis, the first meiotic division observed in, খুব ভালো কোশ্চেন, one of the conceptual question, দেখে মনে হবে খুব ইজি কোশ্চেন, কিন্তু কোশ্চেনটা তত ইজি না। প্রথম বুঝতে হবে এই কথাটা, ফার্স্ট মিওটিক ডিভিশন, প্রথম মিওসিস বিভাজন স্পারমাটোজেনেসিসের কোন সেলে হয়? খুব সিম্পল ভাবে দেখে রাখো, মিওসিস হওয়ার জন্য মিনিমাম সেলটাকে ডিপ্লয়েড হতে হবে। ভালো করে বুঝো, মিওসিস আইদার ডিপ্লয়েড অর মাল্টিপল অফ ডিপ্লয়েড সেল হতে পারে। অর্থাৎ মিওসিস ক্যান বি ইন ডিপ্লয়েড, তাহলে মিওসিস যদি ডিপ্লয়েড হয় রেজাল্ট উইল বি হ্যাপেন। আমরা জানি মিওসিসে কি হয়, যা মাতৃকোষের যে ক্রোমোজোম সংখ্যা থাকে অপরটা অর্ধেক হয়। দ্য ডটার সেল কন্টেইনস দ্য হাফ অফ দ্য ক্রোমোজোম দেন দ্যাট অফ ইটস প্যারেন্টাল সেল। Now, if the parental cell contains twin chromosome, the daughter cell will have n chromosome. It may be foreign. If the parental cell contains foreign chromosome, if meiosis occurs, the daughter cell will have twin chromosome. So, meiosis always occurs in diploid cell or the cell contains multiple of diploid condition. মাইটোসিস সব সময় ডিপ্লয়েড, যে কোনো সেলে মাইটোসিস হতে পারে, ইট মে বি ডিপ্লয়েড। সো দ্য ডটার সেল উইল হ্যাভ দ্য সেম ক্রোমোজোম নাম্বার দেন দ্যাট অফ ইজ মাদার সেল। ইট মে অকার ইন হ্যাপ্লয়েড সেল, হ্যাপ্লয়েড সেল সেই জন্য কেবল মাইটোসিসের মাধ্যমে ডিভিশন করে। সো হ্যাপ্লয়েড সেল ডিভাইডস বাই অনলি মাইটোসিস, কারণ এ কখনোই মিওসিস করতে পারবে না। হ্যাপ্লয়েড ক্যান নট আন্ডারগো মিওসিস, এ কখনোই কিন্তু মিওসিস করতে পারবে না। সো ইফ ইট আন্ডারগোস মিওসিস, ইট উইল বি n/2, which is not possible. So always remember, meiosis diploid cell হয় or the cell contains multiple of diploid chromosomes. Mitosis can occur any type of cell. It may be diploid, it may be haploid, it may be triploid, it may be tetraploid, any type of cell mitosis হয়। So আমরা আমাদের কোশ্চেনে ফিরি, যে ফার্স্ট মিওটিক ডিভিশন, সো মিওটিক ডিভিশন হয় মানে একটা ডিপ্লয়েড সেল হবে, and the first meiotic division is actual reduction division. The first meiotic division is actual reductional division. So it must be, but it must occur in diploid cell. Second meiotic division is synonymous to mitosis. But I am saying second meiotic division, that is meiosis 2, synonymous to mitosis. But আমরা একটা ফার্স্ট মেয়োটিক ডিভিশন বলেছি। সো ফার্স্ট মেয়োটিক ডিভিশন এমন একটা সেল হবে যে সেলটা ডিপ্লয়েড। দেখো সেকেন্ডারি স্পারমাটোসাইট ইটস হ্যাপ্লয়েড, spermatid it haploid, spermatozoa it haploids. This is the cell which is diploid. So first meiotic division occurs in primary spermatocyte. এখন সেকেন্ড মিওটিক ডিভিশন যদি বলা হতো, সো সেটাকে আমি মাইটোসিসকেই কিন্তু কনসিডার করছি, তখন কিন্তু উত্তর বদলে যেত। এই কনসেপ্টগুলো কিন্তু দরকার।
মিওসিস মাইটোসিস কোথায় হয়, বহু মানুষেরই কিন্তু কনসেপচুয়াল এরর আছে। আশা করছি আজকের পরে এই এররটা থাকবে না। নেক্সট স্লাইড। অ্যাক্রোসোম অফ স্পার্ম ইজ ডিরাইভড ফ্রম, অর্থাৎ স্পার্মের যে অ্যাক্রোসোম আছে সেটা কোথা থেকে তৈরি হয়। সো এটা তোমরা জানো, গলগি বডি পড়েছো। এখন আমরা এটা যখন পড়বো এখান থেকে আর কি জানবো, স্পার্মের স্ট্রাকচার জানবো, ইচ পার্টের ফাংশন জানবো, কোন পার্টে কি অ্যাবসেন্ট সেটা জানবো। সো detailing is very important in this case. Now next question, spermatogenesis takes place in, এখানে যতগুলো অপশন আছে না, ফার্স্ট ওয়ান ইজ এপিডিডাইমিস, সেকেন্ড ওয়ান ইজ সেমিনিফারাস টিকিউল, থার্ড ওয়ান ইজ ভাসা ডিফারেন্সিয়া এন্ড ফোর্থ ওয়ান ইজ পেনিস। পেনিস তো হবে না, ডিসকার্ডেড। এপিডিডাইমিস, ভাসা ডিফারেন্সিয়া তোমরা জানো স্পার্ম ট্রান্সপোর্টেশন রোল প্লে করে, and it's a very easy question, the seminiferous stimulate spermatogenesis fine. Now next question, the second meiotic division, now মজার কথা এখানে দেখো, the second meiotic division of mammalian ovum occur. প্রথম কথা আমি একটা জিনিস বলে রাখি, গ্রাফিয়ান ফলিকল, এইটা যদি গ্রাফিয়ান ফলিকল হয়, গ্রাফিয়ান ফলিকল কি ম্যাচিওর ফলিকল, গ্রাফিয়ান ফলিকলে এই যে ওভাম আমরা যাকে বলি, উই শুড নট সে ইট ওভাম, উই শুড সে ইট সেকেন্ডারি উসাইট। সেকেন্ডারি উসাইট বাংলায় যারা পড়ছো তারা লিখবে গৌণ উসাইট। আমরা কখনোই এইটাকে ডিম্বাণু বলবো না, ওভাম বলবো না। সো যখন ওভিউলেশন হয়, what will be released from Graafian follicle? If it is Graafian follicle, what will be released during ovulation? Secondary oocyte will be released. Secondary oocyte will be released. Understand? এবার এই যে সেকেন্ডারি oocyte রিলিজড হলো, নাও it will arrest itself কোন স্টেজে না, এ ফার্দার মিওসিস করবে না। কি করছে না, এ প্রোফেজ ওয়ানে নিজেকে অ্যারেস্ট করে দিচ্ছে, ডিপ্লোথিন সাবস্টেজে প্রোফেজ ওয়ানে নিজেকে অ্যারেস্ট করে দিচ্ছে। ইট উইল অ্যারেস্ট দিস ডিভিশন। মিওসিস টু ইজ কন্ডিশনাল ইন ফিমেল, ভালো করে বুঝে নাও। মেলের ক্ষেত্রে কিন্তু মিওসিস কন্টিনিউয়াস, ইটস নট কন্ডিশনাল। স্পার্ম তৈরি হওয়ার সময় কিন্তু মিওসিস ইজ নট কন্ডিশনাল। ফিমেলের ক্ষেত্রে কিন্তু মিওসিস কন্ডিশনাল। মেয়েদের ক্ষেত্রে, নারীদের ক্ষেত্রে, ফিমেলের ক্ষেত্রে আমাদের এই যে মিওসিস, এইটা ডিউরিং এমব্রায়োনাল স্টেজে স্টার্ট হয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে কিন্তু আফটার অ্যাটেইনিং পিউবার্টি স্টার্ট হয়। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমরা পরের স্লাইডে এরকম কোশ্চেন আছে। নাও দ্য কোশ্চেন ইজ যে কি বলবো, সেকেন্ড মিওটিক ডিভিশন কখন হয়? তো ফার্স্ট মিওটিক ডিভিশনে যা হয়েছে সেকেন্ডারি oocyte এসছে, ইট অ্যারেস্টস ইটসেলফ অ্যাট প্রোফেজ 1 ডিউরিং প্রোফেজ 1 অ্যাট ডিপ্লোটিন সাবস্টেজ। নাও দ্য কোশ্চেন ইজ যে তাহলে এ কখন কনভার্ট হবে? যখন সেকেন্ড মিওটিক ডিভিশন করবে, ইট উইল বি কনভার্টেড ইনটু ওভাম। নাও যতক্ষণ না স্পার্ম আসছে, এসে টাচ করছে স্পার্ম, দ্যাট মিন্স যতক্ষণ না ফার্টিলাইজেশন হচ্ছে ততক্ষণ এ কনভার্ট হবে না ওভামে। সো ওয়ান্স স্পার্ম টাচ the secondary oocyte, it converts into ovum and fertilization takes place and it will form zygote. So second meiotic division কখন হবে না, সেকেন্ড মিওটিক ডিভিশন ততক্ষণ হবে না যতক্ষণ স্পার্ম ফার্টিলাইজ করবে না। সো shortly after ovulation, before the ovum makes entry into the fallopian tube, কখনোই নয়, until after the ovum has penetrated by sperm। যতক্ষণ না স্পার্ম ওভামকে পেনিট্রেট করছে, ওভাম মিন্স এখানে আমরা সেকেন্ডারি oocyte কথা বলছি, যে ওভামকে যতক্ষণ পেনিট্রেট করছে ততক্ষণ কিন্তু সেকেন্ডারি oocyte will not be converted into
ovum and ultimately zygote. খুব সাইমালটেনিয়াস ইভেন্ট। সো আমরা কিন্তু এই কনসেপ্টটা মাথায় রাখবো যে মেলের ক্ষেত্রে যখন স্পার্মাটোজেনেসিস হচ্ছে সেই স্পার্মাটোজেনেসিসের সময় at the time of the spermatogenesis meiosis is a continuous process, সেখানে কিন্তু কোনো অ্যারেস্ট নেই। But in case of female, during oogenesis, meiotic division is conditional. If fertilization occurs, only then meiosis 2 will take place and oogenesis shall be completed. So this is the answer. Very important question এবং খুব কনসেপচুয়াল কোশ্চেন। একটা কোশ্চেন পড়া থেকে অনেকগুলো কনসেপ্ট পড়ানো হচ্ছে, এইভাবে ভাবতে হবে, এইভাবে পড়তে হবে। Now menstrual flow occurs due to lack of, very easy question, এতদিনে আমরা সবাই জানি it occurs due to the lack of progesterone. Progesterone level যদি হাই থাকে তাহলে কি হবে? ইমপ্লান্টেশন হবে। Progesterone is responsible for implantation. Progesterone is responsible for implantation. ইমপ্লান্টেশন কার হয়? আমরা লিখি এমব্রায়ো, একেবারেই লেখা যাবে না। ইমপ্লান্টেশন কার হয় না? ইমপ্লান্টেশন হয় ব্লাস্টোসিস্টের। হিউম্যানের ক্ষেত্রে ব্লাস্টোসিস্ট বলবে, এছাড়া আমি ব্লাস্টুলাও বলতে পারি। সো ইমপ্লান্টেশন কোথায় হয়? এন্ডোমেট্রিয়াম। কার এন্ডোমেট্রিয়াম? ইউটেরাস। So uterus endometrial implantation হয়, implantation take place at the endometrial layer of uterus, car of blastula or blastocyst. This process is called implantation. So this process of implantation means high level of progesterone. If this level of progesterone falls, what will happen? If blastocyst is attached to the progesterone, it will detach. Now if it does not matter, nothing matters. So what will happen then? Then endometrium sheds off, which is called menstrual flow. During the shedding of the endometrium, the blood along with other secretions will be released as mens. So menstrual flow occurs due to lack of progesterone. সুতরাং দেখো আমরা progesterone related কিছু ইনফরমেশন, কনসেপচুয়াল ইনফরমেশন বললাম। সো দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি বারবার আশা করছি তোমাদের বোঝাতে পারছি যে একটা যখন এমসিকিউ পড়বো তার রিলেটেড জিনিস কিভাবে পড়বো। একটা এমসিকিউ পড়ে নিলে কখনোই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না, সারা জীবন তো এই প্রশ্নটা আসবে না, এর রিলেটেড প্রশ্ন আসবে, কনসেপ্ট থাকলেই পারা যাবে। নেক্সট কোশ্চেন, দ্য সেক্রেটারি ফেজ ইন হিউম্যান মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল ইজ অলসো। সেক্রেটারি ফেজকে হিউম্যান মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলে কি বলা হয়? খুব ইজি কোশ্চেন, সবাই জানি আমরা লিউটেরাল ফেজ বলা হয়। মজার কথা দেখা গেলে দুটো অপশন আছে, এ অ্যান্ড সি, দুটোতেই লিউটেরাল ফেজ মেনশন করা আছে। করার পর ওখানে আমরা একটা করে কন্ডিশন অ্যাড করা আছে। একটাতে দেওয়া আছে ইটস অ্যাবাউট 6 days, আবার একটাতে দেওয়া আছে ইটস অ্যাবাউট 13 days। দেখো দিস ইজ কল্ড ইন্টিগ্রেটিং টাইপ কোশ্চেন বা কনভার্জিং টাইপ কোশ্চেন। তোমাকে প্রশ্ন জানালো যে নিচের কোনটাকে সেক্রেটারি ফেজ বা ক্ষরণ দশা বলা হয়। You know it's luteal phase, we know, but you cannot give correct answer unless and until you have another concept that say luteal phase কতদিন থাকে। Now if you know the luteal phase lasts about 12 to 13 or 14 days, then only you can give an answer, যে আনসারটা এক্সাক্ট আনসার কি। সো এখানে দেখো দুটো অপশনে কিন্তু luteal phase মেনশন আছে। I've already said the most appropriate answer will be the answer. So the luteal phase that lasts for 13 days will be answer here. Next, the time for optimum chance of conception in a woman starting from the day 1 of menstruation. First, when menstruation start, if that bleeding start and we consider it as day 1, তাহলে কোন দিনে কনসেপশনের চান্স হায়ার অর ম্যাক্সিমাম? সো উই নো ডিউরিং, ইফ উই কনসিডার দ্য menstrual phase as the starting phase, and if we consider it as a day 1, at 14th day
ovulation occurs. What will be released during ovulation? We have already said, during ovulation, secondary oocyte will be released. Secondary oocyte will be released. So, the chances of fertilizing will increase. So, here the answer is 14th day. Why? Because at that time, if the cycle is normal, at 14th day, ovulation takes place. Next question. Which of the following hormone is not secreted by corpus luteum? This is again a classical example of negative type of question. অনেকে নটটাকেই দেখবে না. So question is asked which is not and you haven't seen not. So তুমি আরেকটা আনসার দিয়ে আসবে. So question এবং অপশন বারবার বলছি ভালো করে পড়তে হবে. So progesterone of course corpus luteum secrete করে, relaxin করে, inhibin করে. Estradiol is one type of estrogen which is secreted predominantly by ovary. Ovarian follicle থেকে released হয়. So estradiol is not synthesized by progesterone. So the correct answer is estradiol. The next question is name the hormone that has no role in menstruation. এখন এই জাতীয় কোশ্চেন, দিস টাইপ অফ কোশ্চেন অ্যাবসলিউট আনসার জেনারেলি তো হয় না, কিন্তু এখানে এগেইন ইটস আ নেগেটিভ কোশ্চেন। নো রোল, LH FSH, it has direct role, estrogen it has direct role। তোমরা যে পিক করো, যে ডায়াগ্রামগুলো পড়ো মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল, এগুলো তো স্পষ্ট দেখেছো, প্রোজেস্টেরন, এস্ট্রোজেন, LH FSH এগুলো দেখেইছো। সো এই কোশ্চেনে যখন আছে সেখানে একটাই পড়ে রইল, দিস ইজ গ্রোথ হরমোন। এই ধরনের অ্যানালিসিস করা কিন্তু খুব ইজি, এর জন্য কিন্তু বিশাল কিছু কনসেপ্টের প্রয়োজন হয় না, কারণ বাকিগুলো তুমি অলরেডি জানো। কিছু কোশ্চেন কনসেপচুয়াল থাকবে, কিছু কোশ্চেনের জন্য তোমার বেশি সময় দিতে হবে, তাহলে ওই সময় যেটা তোমার বেশি যাচ্ছে, হাউ ক্যান ইউ মেক আপ? যে কোশ্চেনগুলো ভেরি ইজি, উইচ ইউ নো, ইউ শুড নট ওয়েস্ট ইউর টাইম। The question that you know very well, you should answer promptly, so that you can concentrate your time for analytical questions. Now, next question, the site of fertilization. Even moja question about the ovary, fallopian tube, uterus, testis. So, clear-cut answer is fallopian tube. So, answer is fallopian tube. Fallopian tube kothay hoy? Ampullary isthmus junction. So fertilization হয় fallopian tube, uterus হয় implantation. Now let's say at any cause যদি ইউটেরাসে ইমপ্লান্টেশন হয়, ফ্যালোপিয়ান টিউবে ইমপ্লান্টেশন হতো। সো ইমপ্লান্টেশন অ্যাট আদার সাইটস আদার দ্যান ইউটেরাস, যদি ফ্যালোপিয়ান টিউবে ইমপ্লান্টেশন হতো, implantation at fallopian tube. What will be the term? The term will be ectopic pregnancy. So it's not a normal pregnancy. It's an emergency condition. They're going to OT immediate করতে হবে. Ectopic pregnancy means pregnancy that occurs other than uterus, occurs at a site other than uterus. Uterus বা জরায়ু বাদ দিয়ে অন্যান্য কোনো স্থানে যদি কোনোভাবে ব্লাস্টোসিস ইমপ্লান্ট হয়ে যায়, সেই কন্ডিশনকে আমরা বলবো ectopic pregnancy, and it's an emergency condition. So দেখো আমরা যেগুলো পড়লাম, আমরা পড়ছি একটা কোশ্চেন তার এগেইনস্ট থেকে রিলেটেড যে জিনিসগুলো, সেই জিনিসগুলো জানছি। এইভাবে অ্যানালিটিক্যালি তোমায় করতে হবে। যত এরকম অ্যানালিটিক্যালি পড়বে, তোমার কোশ্চেন পুল কত বেড়ে যাচ্ছে। তোমরা যদি এই ভিডিওগুলো মন দিয়ে রাখো, প্রচুর কোশ্চেন তুমি নিজেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে, প্রচুর আনসার এখান থেকেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে। তো এইভাবে কিন্তু করতে হবে। একটা জাস্ট প্রশ্ন বললাম, তার উত্তর বললাম, ওরে ইট ওয়ান্ট বিল্ড ইউর নলেজ, অ্যান্ড ইফ can't build your knowledge, বহু কোশ্চেন আটকে যাবে। নেক্সট কোশ্চেন, ইন হিউম্যান ফিমেল ব্লাস্টোসিস্ট
কি করে? ব্লাস্টোসিস তাকে বলছে ফর্ম প্লাসেন্টা ইভেন বিফোর ইমপ্লান্টেশন। ব্লাস্টোসিস ইমপ্লান্ট হলে প্লাসেন্টেশন কি করে ফর্মেশন হবে? Gets implanted in the uterus 3 days after ovulation. Gets nutrition from uterine endometrial secretion only after implantation. Gets implanted in endometrium by the trophoblast cell. এখানে তোমাকে absolute information দিল। So the answer will be D. বহু অপশনে কিন্তু নিয়ারবাই অপশন থাকবে। নিয়ারবাই অপশন সেই অপশনগুলোকে তোমাকে segregate করে দিতে হবে। Now which of the following statement about morula in humans is correct? আবার দেখো এইখানে যে কোশ্চেনটি করা হলো that is positive type question, যেমন নেগেটিভ টাইপ কোশ্চেন শিখিয়েছে এটা পজিটিভ টাইপ কোশ্চেন। So it's an 8 to 16 cell state, it's correct. It is formed before blastocyst. Blastocyst তৈরি হওয়ার আগে তৈরি হয়, of course. It forms by cleavage. Cleavage টার্মটা কি? ক্লিভেজ একটা স্পেশাল টাইপ অফ মাইটোটিক ডিভিশন যেখানে ভলিউমের কোনো চেঞ্জ হয় না। সেল র্যাপিডলি বাড়ে, নাম্বার অফ সেলস র্যাপিডলি ইনক্রিজেস, ভলিউম ইনক্রিজেস। সো ক্লিভেজ ইজ এ স্পেশাল টাইপ অফ মাইটোসিস। সো অল অফ দ্য কারেক্ট ওয়ান। সো আনসার ইজ অল অফ দিস। ঠিক আছে, নেক্সট দেখো আবার একটা নতুন ধরনের কোশ্চেন। হোয়াট উই হ্যাভ ডান, we have given a statement and then make x and y, and you have to identify x and y. Now the statement is vigorous contraction of x. So contraction of x is vigorous. At the end of that causes expulsion of fetus at the end of the y. At the end of the y টা এখানে পড়েনি। So vigorous construction of x at the end of the y causes expulsion of fetus. বুঝতে পারছো পার্চুরেশন থেকে কোশ্চেনটা দেওয়া হয়েছে। So identify x and y, very easy question, কিন্তু কোশ্চেনটাকে তোমাকে ধরতে হবে যে কোথা থেকে এসেছে। So it's very easy. Vigorous কন্ট্রাকশন পার্চুরেশনের সময় কার হয়? ইউটেরাসের হয়। কি এন্ড করে? পার্চুরেশন হয়ে গেলে কি কিসের এন্ড? সো দ্য ওয়াই উইল বি প্রেগন্যান্সি। প্রেগন্যান্সি এন্ড হয়, প্রেগন্যান্সির এন্ড হয়। সো দ্য আনসার উইল বি বি। এই ধরনের প্রশ্ন হতে পারে, বিভিন্ন ডিজাইনের কোশ্চেন হতে পারে। নেক্সট again, which of the following is not a necessary gland in male reproductive system? Male reproductive system accessory gland na, maybe the gland is accessory gland for female, but it's not for male. সুতরাং দেখা গেল যে তোমাকে যেমন সব অপশনগুলোই দেওয়া accessory gland, যেমন বলা হতো which is not a necessary gland, আনুষঙ্গিক যৌনাঙ্গ কোনটি নয়, অথচ অপশন সবগুলোই তাই দেওয়া আছে। কোশ্চেনে দেখবে আরেকটা কিছু ক্লু দেওয়া আছে, এখানে যেমন তোমাকে ক্লু দেওয়া আছে মেলে। সো দ্য আনসার উইল বি বার্সেলিনস গ্ল্যান্ড। এটা নিশ্চয়ই মেলে দেখা যায় না ফিমেলে দেখা যায়। It's a synonymous, it's an homologous to Cowper's gland, bulbourethral gland. এরকম সিনোনিমাস কে বা হোমোলোগাস অর্গান মেল ফিমেলে জেনে যেতে হবে। যেমন বার্থলিনস গ্ল্যান্ড ইজ হোমোলোগাস টু কাউপার্স গ্ল্যান্ড অর বালবোরেট্রাল গ্ল্যান্ড। এইরকম যে হোমোলোগাস অর্গানগুলো আছে ইন বিটুইন মেল অ্যান্ড ফিমেল জেনে যাবে। এখান থেকে বিভিন্ন কোশ্চেন ডিজাইন করা যেতে পারে। নেক্সট, which of the following depicts the correct pathway of transport of sperm? Very important. Sperm কোন পাথওয়ে দিয়ে যায়? প্রোডাকশন দিয়ে কোশ্চেন আসতে পারতো যে কোন কোন স্টেপ দিয়ে দিল, দিয়ে বলে যে কারেক্ট প্রোডাকশন পাথওয়ে বলো। এইটা বলছে ভালো করে দেখবে, এই জিনিসগুলো এইগুলোই হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। এখানে বলছে ট্রান্সপোর্ট পাথওয়ে, এইটাকে যদি ঘুরিয়ে দিত প্রোডাকশন পাথওয়ে,
answer will be different. Answer তো এটা হবে না, তখন অপশন অন্যরকম থাকতো। So we focused on transport of sperm. So rate test is different, efferent ductals, epididymis, vas deferens. এইভাবে different option দেওয়া হয়েছে। So which option will be correct? আমাদের the first one is correct. এইরকম করে ট্রান্সপোর্ট পাথওয়ে গুলো পড়তে হবে যে কোথা থেকে যাচ্ছে। খুব সিম্পল, যদি তুমি বেসিক্স পড়ে থাকো এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কিন্তু তুমি খুব ইজিলি দিতে পারবে। বেসিক্স না পড়ে যদি অনেক কিছু কঠিন জিনিস পড়ার চেষ্টা করো, প্রচুর কঠিন ভাবে ভাবো, অনেক কোশ্চেন কিন্তু আনসার করতে পারবে না। Now developing spermatozoa receives nutrition form. So we know যে Sertoli cell provide nutrition to the developing sperm. এখন এই Sertoli cell থেকে Sertoli cell যেহেতু নিউট্রিশন প্রোভাইড করে, একে নার্সিং সেলও বলা হয়। It is also known as nursing cell to sperm. It is also known as sustentacular cell. So Sertoli cell is also known as sustentacular cell, যে provides nutrition to the developing sperm. আমরা জেনে রাখবো দুটো টার্ম নিয়ে কনফিউশন থাকে, একটা হচ্ছে স্পার্মিওজেনেসিস। স্পার্মিওজেনেসিস হচ্ছে স্পার্মাটিড থেকে স্পার্ম বা স্পার্মাটোজোয়ে কনভার্ট হওয়া, the process of conversion of spermatid into sperm. Spermatid আর স্পার্মের মধ্যে ডিফারেন্স কি আছে? This is non-motile. Sperm into motile. So this process is called spermatogenesis. And what is spermiation? Release of sperm from Sertoli cells to seminiferous টিবিউল। seminiferous টিবিউলে কোথায় যাবে? লিউবিলে যাবে। So this is called spermiation. একদম স্পষ্ট করে এই দুটো ডিফারেন্স জানতে হবে। Spermatogenesis এ নন মোটাইল স্পার্মাটিড স্পার্মে কনভার্ট হয়, বোথ আর হ্যাপ্লয়েড, দুজনেই কিন্তু হ্যাপ্লয়েড। মোটাইল অ্যাডভান্স স্পার্মে কনভার্ট হলো, this conversion process is called spermiogenesis. And spermiation is the release of sperm from the Sertoli cell into the lumen of seminiferous tubule. Clear concept থাকতে হবে, মাথায় রাখতে হবে, during spermatogenesis no cell division occur. No cell division, তাহলে কি হয়? Biochemical changes হয়, biochemical and morphological changes হয়। So spermiogenesis এ কিন্তু কোনো সেল ডিভিশন হয় না। What will happen? Biochemical আর morphological changes হয়। দেখো আমরা একটা কোশ্চেনের আনসার দিতে গিয়ে আমরা এতগুলো জিনিস শিখলাম। এইভাবেই তোমরা আশা করি করবে এবং ডেফিনেটলি ভালো আনসার করবে, ভালো রেজাল্ট করবে এক্সপেক্ট করি। নেক্সট কোশ্চেন, the prosthetic fluid forms about dash of total volume of semen. এরকম কিছু ডাইরেক্ট কোশ্চেন থাকবে যেগুলো ইনফরমেটিভ কোশ্চেন, 30%। বার্থলিন গ্ল্যান্ডস যেটা বলছিলাম যে আর হোমোলোগাস, তো বার্থলিন গ্ল্যান্ডস কার্সর কার হোমোলোগাস না বার্গোইন রেকটাল গ্ল্যান্ড, কিছুক্ষণ আগে এটা নিয়ে আলোচনা করেছি। সো তোমাদের যেটা করতে হবে, হিউম্যান মেল আর ফিমেলের হোমোলোগাস অর্গানগুলোকে বা গ্ল্যান্ডগুলোকে তোমাকে জেনে নিতে হবে। Now the inner lining of uterus is called endometrium. এগুলো খুব ইজি, এতক্ষণ ধরে বলেছি endometrium কি কাজে লাগে, oviduct মানে fallopian tube কি কাজে লাগে, we have already studied. This is the question. The part of fallopian tube closest to ovary. Fallopian tube এর দুটো এন্ড, একটা ovarian end একটা uterine end। এখানে আমরা কোশ্চেনটা দিয়েছি যে which part is closest to the ovary। এই জায়গাগুলো কিন্তু ভালো করে দেখতে হবে, closest to the ovary.
সো দ্য আনসার ইজ ইনফান্ডিবুলাম। ইনফান্ডিবুলাম কিন্তু ওভারই কাছাকাছি থাকে। এমন এই কোশ্চেনটাই ঘুরিয়ে দেওয়া যেত যে which part is closest to the uterus, তখন কিন্তু আনসার অন্য হয়ে যেত। সো এইভাবে ভাবনা চিন্তা করে পড়তে হবে। এখানে আনসারটা হচ্ছে ইনফান্ডিবুলাম which is closest to the ovary। আইডেন্টিফাই দ্য রংলি লেভেল। খুব ভালো করে দেখো, এখানে বইয়ে ওভাম দেওয়া আছে না, আমরা কি বললাম ওভিউলেশনে উই শুড নট রাইট দ্য ওভাম, ইট শুড বি সেকেন্ডারি সেল। সো what we have said কি আইডেন্টিফাই, এটাও দেখো নেগেটিভ টাইপ কোশ্চেন, তোমাকে বলা হয়েছে রংলি লেভেল একটা পার্টকে আইডেন্টিফাই করো, এতগুলো লেভেলিং করা আছে। সো দিস আর ব্লাড ভেসেল, প্রাইমারি ভেসিকল বড় হচ্ছে, টারশিয়ারি ভেসিকল, গ্রাফেন ফলিকল, ওভিউলেশন। ওভিউলেশনের পর যে ফলিকল পড়ে থাকে সেটা কি গ্রাফেন ফলিকল? ওভিউলেশনের পরে কি কখনো গ্রাফেন ফলিকল পড়ে থাকতে পারে? ওভিউলেশনের পরে ওভিউলেশনের পরে যে ফলিকলটা পড়ে থাকে দ্যাট ইজ কল্ড কর্পাস লিউটিয়াম। সো দিস ইজ দ্য রং লেভেল, ইট শুড নট বি হিয়ার। ওভিউলেশনের পরে যে ফলিকল পড়ে থাকে, দ্য ফলিকল আফটার ওভিউলেশন ইজ নোন অ্যাজ কর্পাস লিউটিয়াম, নট গ্রাফেন ফলিকল। জাস্ট এই পার্টটা দেখে আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে কোনটা রং লেভেল। সো দিস আর কল অ্যাপ্লিকেশন বেসড কোশ্চেন। তোমার কনসেপ্টটাকে তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারছো না। সো দ্য আনসার উইল বি গ্রাফেন ফলিকল। ভেরি ট্রিকি কোশ্চেন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। এই জাতীয় কোশ্চেনগুলো কিন্তু ভালো করে ভাবতে হবে, এটা তোমায় ভাবতে শেখাবে, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এবিলিটি বাড়বে। সো এগেন statement 1, statement 2 type question, the release of sperm into seminiferous lumen is called spermation. Equally পড়িয়েছে, it's true, it is true. Spermiogenesis is the process of formation of sperm from spermatogonia. ভালো করে বোঝো, sperm from spermatogonia, spermatogonia থেকে sperm formation, total formation টাকে কিন্তু spermiogenesis বলে না, this is called spermatogenesis. Entire process is known as spermatogenesis. Spermiogenesis is a part of spermatogenesis. Spermiogenesis is a part of spermatogenesis. So of course second one is wrong. দেখো এইভাবে ভাবলেই তোমাকে দেখো কোনো ব্যাপার না, তুমি ইজিলি আনসার করতে পারছো, আমাকে বলতেই হবে তুমি আনসার করতে পারবে। ইন্ডিভিজুয়াল স্টেটমেন্ট ভাবতে হবে, অ্যাসারশন রিজনিং এ অলওয়েজ ইন্ডিভিজুয়াল স্টেটমেন্ট ভাবতে হবে। নাও অ্যানাদার টাইপ অফ কোশ্চেন, অনেকগুলো অপশন মে বি গিভেন and you may ask which one is correct. It may be single, it may be twice, it may be thrice, it may be 4, it may be 5. So এখানে দেখো oogenesis and spermatogenesis এর ডিফারেন্স নিয়ে একটা কোশ্চেন দিয়েছে যে which of the following statements are true for spermatogenesis, true for spermatogenesis but do not hold for oogenesis. So basically difference থেকে কোশ্চেন, কিন্তু কোশ্চেন কি সুন্দর ডিজাইন করা। It results in the formation of haploid gamete, দুটোই কিন্তু haploid gamete তৈরি করে। So it holds for both. Differentiation of gamete occurs after completion of meiosis. Differentiation of gametes occur after completion of meiosis. Meiosis complete হলে gamete তৈরি হবে। Meiosis occurs continuously in a mitotically dividing stem cell population. Meiosis continuously হয়, কোনো intermittent position নেই। অর্থাৎ আমরা যেমন বলেছিলাম oogenesis-এর ক্ষেত্রে কি হয় না, meiosis is conditional, fertilization হলে meiosis কমপ্লিট হবে, এখানে তা বলছি না। It is controlled by LH and FSH. It is initiated at puberty. দেখো initiated at puberty, আমি বলেছিলাম spermatogenesis initiated at puberty, but oogenesis কি হয় এমব্রায়োনাল স্টেজেই তৈরি হয়, মায়ের পেটে থাকাকালীনই তৈরি হয়, এমব্রায়োনাল স্টেজে oogenesis স্টার্ট হয়। ক্লিয়ার? এখন LH FSH দুজনকে কন্ট্রোল করে, spermatogenesis কন্ট্রোল করে, oogenesis কন্ট্রোল করে। সো এটা হবে না। This is hold for spermatogenesis but not oogenesis. This is hold for both, সেই জন্য এটা হবে না। Differentiation of gamete occurs after completion of meiosis, it holds for spermatogenesis.
যে পুরো মিওসিস হয়ে যাওয়ার পর ডিফারেন্সিয়েশন, এই ডিফারেন্সিয়েশন টার্মটার মানে হচ্ছে এখানে স্পারমিওজেনেসিস। যে স্পারমিওজেনেসিস হয়, ঠিক আছে। নাও meiosis continuously in mitotically dividing stem cell population, meiosis is continuous. It also holds for spermatogenesis. যে spermatogenesis এ ডিফারেন্সিয়েশন অর্থাৎ spermatogenesis কখন হচ্ছে, যখন meiosis কমপ্লিট। ট্রু। meiosis ইন্টারমিডিয়েট পজিশন নেই, কখনো থামে না, যখন আমার পুরোটা কমপ্লিট হয়। ট্রু। oogenesis এর জন্য ট্রু না। এটা অকার্স অ্যাট পিউবার্টি, ইনিশিয়েটেড এট পিউবার্টি। আমাদের ছেলেদের ক্ষেত্রে পিউবার্টির সময় স্টার্ট হয়, কিন্তু ফিমেলের ক্ষেত্রে ডিউরিং এমব্রায়োনাল স্টেজ স্টার্ট হয়। সো দিস থ্রি আর B, C and E holds for male, but it doesn't hold for what? Female. So the answer will be option D. Very difficult question, very application based question. এটা অত্যন্ত কঠিন কোশ্চেন। এরকম কিন্তু কিছু কোশ্চেন থাকবে, যেই জন্য সবকিছুই স্যাম্পলের মতো করে দেখাচ্ছে যে খুব কঠিন কোশ্চেন হলে কিভাবে হতে পারে, কিভাবে ভাবতে হতে পারে। At which stage of life oogenesis process is initiated? বলেছিলাম spermatogenesis puberty স্টার্ট হয়, কিন্তু oogenesis একদম এমব্রায়োনাল স্টেজে স্টার্ট হয়। অলরেডি আমরা এই জিনিস তোমাদের বলেছি। Choose the correct sequence event that occurs in human reproduction. আমি আগেও বলেছিলাম যে বিভিন্নভাবে এইটা কোশ্চেনগুলো আসতে পারে, যেমন এখানে প্রসেস বলেছে। সো প্রথমে কি হবে, প্রথমে গ্যামেটোজেনেসিস হবে, গ্যামেট তৈরি হবে, তারপরে কি হবে, কপুলেশন হবে, ইনসেমিনেশন হবে, অর্থাৎ মিলন ঘটবে। মিলন ঘটার ফলে ফার্টিলাইজেশন হবে, যতক্ষণে মিলন ঘটবে গ্যামেট ট্রান্সফার হবে না। সো ইনসেমিনেশনের মেন রোল কি, হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ insemination? Its main role is gamete transfer. Gamete transfer, basically male gamete transfer to female body. Male gamete transfer to female body. It is insemination main role. Jay male gamete chole it will actually what will it do? Fertilization will take place. After that, implantation will occur. Implantation হওয়া মানে gestation হবে। gestation মানে কি, মায়ের পেটে বাচ্চা বড় হতে থাকবে আস্তে আস্তে, and at the end of the pregnancy fertilization will take place. This is the correct sequence of event that will occur. Now এরকম একটা পিকচার দিয়ে দিতে পারে, দিয়ে বললো ABCD আইডেন্টিফাই করো, কারেক্ট অপশন, ইউ চুজ দ্য কারেক্ট অপশন। সো যখনই আমি আগেও বলেছি, এখনো বলছি, যখন তুমি জানবে না তখন তোমাকে কি করতে হবে, যেটা তোমার জানা সেটাকে তুমি দেখবে। তবে এখান থেকে তুমি খুব ইজিলি প্রথম কি স্পট করতে পারো, দিস ওয়ান, দিস ইজ দ্য islet of Langerhans. So C will be islet of Langerhans or interstitial cells. সেম কথা। So C will be interstitial cells. Interstitial cells কোথায় কোথায় আছে, এখানে আছে C, এখানে আছে C, এখানে আছে C। খুব একটা লাভ হলো না, তিনটে অপশনই C আছে। Now we have to identify ডি। ডি থেকে তুমি বুঝতে পারছো যে ডি হচ্ছে স্পার্ম, তাহলে ডি স্পার্ম কোথায় কোথায় আছে, ডি স্পার্ম এখানেও আছে, এখানেও আছে, এখানেও আছে। সো আমার কোনো লাভ হলো না। and next বি, বি এর জায়গায় আমরা যদি এ ভাবি, এ হচ্ছে সার্কুলার সেলস। সো সার্কুলার সেলস কোথায় কোথায় আছে, এখানে আছে, এখানে আছে। And last one B. So this is spermatomonium. So দেখো এত কিছু করার পর আমি একটা অপশনে পৌঁছালাম, spermatomonium. So always যে আমি ওইভাবে আইডেন্টিফাই করে দিতে পারবো তা নয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরকম খুব ডিফিকাল্ট কোশ্চেনের ক্ষেত্রে তোমাকে ধীরে ধীরে অ্যানালাইজ করতে হবে তোমার পজিশনগুলো, এবং যত তাড়াতাড়ি এগুলো করতে পারবে ততই তোমার টাইম বাঁচবে। এই কোশ্চেনগুলো কিন্তু টাইম কিলিং কোশ্চেন, তোমাকে কিন্তু বুঝতে হবে এই ধরনের কোশ্চেন অ্যাটেন্ড করতে যাওয়ার জন্য তোমাকে যে কাজটা করতে হবে, অন্য কোশ্চেন তাড়াতাড়ি করতে হবে। ইউ মাস্ট বি কুইক অ্যাট ইউর ডিউরিং ইউর এক্সামিনেশন, and when the
similar type of or very knowledgeable type of question will come, you have to do that very fast way. Unless and until you do those MCQ in very quick way, you cannot have the time to solve this type of problems. Now the next question, again একটা পিকচার দেওয়া আছে, দিয়ে দেখো বলছে চুজ দ্য কারেক্ট অপশন। সো চুজ দ্য কারেক্ট অপশনের মধ্যে প্রথম দেখো বলা হচ্ছে এ কোরিওনিক ভিলি, দিস ইজ কোরিওনিক ভিলি, it is true, this is কোরিওনিক ভিলি and it will form প্লাসেন্টা। কোরিওনিক ভিলি প্লাসেন্টা ফর্ম করে, আর তোমাকে আর অন্য কিছু দেখতেই হচ্ছে না, এইটা কারণ এখানে একটাই অপশন কারেক্ট। সো কোরিওনিক ভিলি will form প্লাসেন্টা। যে কোনো রিপ্রোডাক্টিভ স্ট্রাকচার থেকে এরকম কোশ্চেন দিতে পারে যে ফাইন্ড আউট দ্য সিকোয়েন্স, এখানে সিকোয়েন্স ফাইন্ড করবে, করে আনসার বের করবে। আমি এগুলো খুব কুইক যাচ্ছি। সো দ্য সিকোয়েন্স উইল বি এ ইজ সার্ভিক্স, বি ইজ ভ্যাজাইনা, সি ইজ ইউটেরাস, ডি ইজ ইউরিনারি ব্লাডার, ই ইজ ক্লাইটোরিস অ্যান্ড এফ ইজ ভ্যাজাইনা। এইরকম চিত্র যেগুলো বারবার বলছি পিকচার ওরিয়েন্টেড যত কোশ্চেন আছে সেগুলো ভালো করে দেখতে হবে, তার ফাংশন জানতে হবে, লোকেশন জানতে হবে। So this is the last question. The given figure show the female reproductive system. Which one of the uterus A, B, C undergoes cyclical change during menstruation? So this is the last question. দেখো এই এতক্ষণ ধরে বহুবার বলেছি, কিন্তু এবার এখানে কোশ্চেনে তোমাকে তিনটি ABC করে দিল, করে দিয়ে বললো এর মধ্যে কোন লেয়ারটা কি করছে, চেঞ্জেস ডিউরিং মেনস্ট্রুয়েশন, undergo cyclical changes. We know কার চেঞ্জ হয়, সাইক্লিক্যাল চেঞ্জেস হয় ইউটেরাসের এন্ডোমেট্রিয়ামে, and this is the layer, endometrial layer. So A will be the correct option. So A will be the correct option. এইভাবেও কোশ্চেন আসতে পারে। So this is the final slide for this chapter. আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে কিভাবে পড়তে হবে। এরপরে নেক্সট আমরা হিউম্যান রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ করবো, তারপরে নেক্সট চ্যাপ্টারগুলো এইভাবে কিছু এমসিকিউ আমরা সলভ করবো, করে তোমাদের দেখাবো। এবং আর কোনো নতুন কোনো প্যাটার্নে এইরকমই প্যাটার্নে কোশ্চেন হবে, সেই কোশ্চেনগুলোকে আরও অ্যানালিসিস করবে যাতে তোমাদের সুবিধা হয়। কোশ্চেনগুলো ভালো করে দেখো, যেভাবে অ্যানালিসিস করেছি চেষ্টা করবে তুমি যে বই থেকেই পড়ো, টেক আ সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড বুক, হোয়াট এভার ইউ চুজ, সেইটাকে নিয়ে অবজেক্টিভগুলোকে আমি যেভাবে শেখালাম সেইভাবে অ্যানালিসিস করবে এমসিকিউর অপশনগুলোকে। যেই এইভাবে অ্যানালিসিস করবে তুমি দেখবে তোমার কাছে একটা হিউজ কনসেপ্ট পুল তৈরি হয়ে গেছে, এবং ইউ নিড নট টু ওয়ারি অ্যাবাউট এক্সামিনেশন। সো আই থিঙ্ক ইট ইজ এনাফ ফর ইউ টুডে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আজকের দিনের মতন এখানেই শেষ। ধন্যবাদ।